Hi and welcome to a new episode of your medical TV show, White Coat. In the beginning, I would like to thank White Coat audience for your great interaction and all the warm support in general, and specifically after the last episode about tramadol abuse and addiction. Today, we'll talk about one of the most dangerous epidemics in our society, which is prescription drug abuse. Especially if we know that about 2 in 3 college students are offered prescription drugs by their senior year. And around 1 out of 3 in college students will abuse prescription drugs in their college career. Today, we'll talk about the most common prescription drug abuse and how to recognize the symptoms and signs of dependence. And most importantly, to know that there is always a way out and to recognize that there is multiple treatment options. It's my pleasure and honor today to have my guest, Dr. John Harsany, back in White Coat. And he's an extraordinary addiction medicine doctor and one of the founders for addiction medicine in California. For interaction with the program, send in all your questions and concerns to our official Facebook page, White Coat. Or if you have any questions regarding the topic and want to interact with our guest today directly, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، أعزائي مشاهدي برنامج وايت كوت بالتحديد، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي على شاشات قنوات الكرمة وايت كوت. الحقيقة قبل ما ابتدي حابب ان انا اشكر حضراتكم جدا 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 على السبورت والتعضيد الكبير جدا اللي حضراتكم عاملينه الوايت كوت، وتحديدا التفاعل الرائع جدا بعد حلقتنا الأخيرة عن الترامادول ادكشن أو إدمان الترامادول أو التعود على الترامادول. الحقيقة النهاردة شوية هنكمل الجزئية دي، لأنه لما فكرنا الحلقة اللي فاتت إن مش بس الترامادول هو الروشتة، أو زي ما أنا عملت عليها سيرش بالعربي طلعت اسمها الوصفة الطبية كلمة روشتة. ده النوع الوحيد من الدراجز أو من الأدوية اللي بيحصل عليه نوع من التعود والإدمان. الحقيقة في أنواع دراجز كتير تانية ممكن حضرتك تكون بتاخدها من الدكتور عادي وحضرتك مطمن لأنها موصوفة من خلال الدكتور وحضرتك معاك روشتة ليها، ولكن الأنواع دي من الدراج بتسبب نوع كبير جدا من التعود كدرجة أولى وبعدين من الإدمان كدرجة تانية. فاحنا حبينا نحط ضوء كبير جدا على النوع ده من الأدوية أو الكلاسز دي من الأدوية عشان حضراتكم تبقوا متنبهين ليها، ولو حضراتكم على النوع ده من الأدوية تبقوا واخدين بالكم، لأنه دايما بيبقى فيه أعراض تعود لو استخدمت لفترة طويلة أو استخدمت بره الشكل الطبي اللي محطوط من الدكتور. فالنهارده قلنا نحط الضوء على أعراض التعود أو أعراض الإدمان اللي قد تظهر على الناس من الأنواع الأدوية دي. والحقيقة أنواع كتيرة أو كلاسز كتيرة من الأدوية أهمهم على الإطلاق هي الأوبيتس أو الأفيونات اللي هي بنستخدمها بشكل كبير جدا في تسكين الألم أو مسكنات الألم. النوع الثاني اللي هنتكلم عليه النهارده المهدئات والمسكنات، وهنشوف ليه الناس بتبتدي على الأدوية دي وإزاي بيحصل التعود أو الإدمان للأدوية دي. النوع الثالث الCNS ستيمولانتس أو منبهات المخ، وكتير جدا للأسف من أطفالنا اللي عندهم مرض نقص التركيز وفرط الحركة بيتحطوا على الأدوية دي وعلى اللونج ران بيدمنوها بشكل كبير جدا. الترامادول اتكلمنا بشكل يعني عملنا له الحلقة اللي فاتت، فمش مش هنتكلم عليه كتير النهارده. خامس دواء كتير جدا من حضراتكم بيستخدمه وبيسبب نوع من التعود والإدمان، كتير حتى من السادة الأطباء ما بيبقوش قوي منتبهين للنقطة دي، هو الجابابنتين أو النيرانتين أو الليريكا، له أسماء كتيرة جدا. هنتكلم كمان على المشكلة دي النهاردة. مش بس هنتكلم على أعراض التعود والإدمان، هنتكلم كمان لو حضراتكم أخدتوا جرعات زيادة من الدواء دي إزاي تنتبهوا للفكرة دي، وإزاي ناسك فور هيلب إن احنا يعني ندرك فكرة التعود والإدمان على الأدوية دي، وإزاي نسأل النصيحة الطبية. كمان هنتكلم على أعراض الانسحاب اللي كتير من حضراتكم بيبقوا على الأدوية دي وبيحصل عندهم أعراض انسحاب وهم مش مدركين فكرة أعراض الانسحاب بشكل كبير. وفي الآخر هنتكلم على كل أنواع العلاج لكل نوع بيتم التعود عليه وإزاي نقدر نتعامل مع الفكرة دي. كنا محظوظين جدا في وايت كوت ان الدكتور جون هارساني زي ما انا قلت المره اللي فاتت واحد من مؤسسي طب الادمان تقريبا في الولايات المتحده وولايه كاليفورنيا هيكون معانا النهارده. كنا محظوظين ان هو نلاقيه فاضي في حلقتين ورا بعض. هيكون هو ضيفنا النهارده. زي ما حضراتكم عارفين للتفاعل مع البرنامج صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك
وايت كوت الكرمة تي في. تقدروا تبعتوا لنا كل اسئلتكم واستفساراتكم. لو اي من حضراتكم على الادويه اللي هنذكرها النهارده بالاسم تقريبا، هنبقى او هنذكر اسم في كل كلاس من اللي هنتعامل معاهم النهارده. لو حضراتكم على اي نوع من الادويه دي وليكم استفسارات حابين تتواصلوا مع ضيفنا بشكل مباشر، حضراتكم تقدروا تتصلوا بالارقام اللي هتبقى موجوده على شاشتنا على الشاشه في اي وقت من اوقات البرنامج. الحقيقه هتبقى حلقه مهمه جدا. يلا بينا نبتدي فقراتنا النهارده من برنامج وايت كوت. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Bascarow. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life. The sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program is that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. Truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. They don't need to go away. You give them something to eat. I'm John Harsany, Jr. I'm a medical doctor practicing in the town of Hemet, California. I graduated from the University of Alabama School of Medicine 1968 with a degree in medicine. I did an internship in the Gorgas Hospital in the Panama Canal Zone. And my 3rd year of internal medicine residency, I went back and completed it at the University Hospital in Mobile, Alabama, and have moved to Hemet, California in '72 and been in practice here during this time. My degree was in internal medicine, or my expertise in internal medicine for many years, but through my own recovery, I developed a passion for the field of addiction medicine. I was one of the first members of the diversion program for the state of California and was able to go through their rehabilitation program for impaired professionals. I successfully completed it over the years, and one of my mentors told me the only way you're really going to stay sober and abstinent is to help other people. So I began a transition from internal medicine to addiction medicine. And I have been in the field of addiction medicine now for almost 37 years.
I have been the medical director for the Riverside County Substance Use Disorder Division, University Services, for over 37 years with them through their growth. I am a addiction medicine consultant to the California Board of Registered Nursing, the Intervention Division. I teach addiction medicine at MAT and MAR at the University of California School of Medicine at Riverside, Division of Neuroscience and Psychiatry. This is our second year, or third year of a formal medical school branching out. I'm a palliative medicine specialist also with pain and end-of-life comfort care for individuals. I'm medical director of at least 5 skilled nursing facilities, and I serve as a chairman and co-chair and member of many physician well-being committees at local hospitals, as well as the California Society of Addiction Medicine and the Riverside County Medical Association's Well-Being Committee for Professionals. My degrees now, I did have a medical degree, but I started out, as I said, in addiction medicine through a passion for helping others and enlarging my knowledge or expanding it for the addictive disorders. And I'm actually, as I tell some of my audiences, I started out with Dr. Gillette and a few other physicians in the area when they referred to us as the dope doctors, because we took care of impaired individuals who had a disease. We weren't really saying then it's a brain disease, but we actually formed AMSOD was our first organization in 1986 and 88, which was a predecessor to the American Society of Addiction Medicine. اهلا بحضراتكم في فقرتنا الرئيسيه النهارده من برنامجكم وايت كوت. زي ما انا قلت بعد التفاعل الرائع بتاع حضراتكم مع البرنامج بعد حلقه الترامادول المره اللي فاتت، قررنا ان احنا نعمل حلقه كامله عن كل الادويه اللي حضراتكم ممكن تكونوا عليها مش واخدين بالكم ان هي بتعمل نوع من التعود او الادمان. هنناقش يعني 4 يعني كلاسز كبيره من الادويه دي النهارده. أولهم هيبقى مسكنات الألم زي ما أنا قلت، الحاجة التانية المنومات والمهدئات، منبهات المخ، الجابابنتين بكل أنواعه سواء اللوريكا أو النيورانتين. هنناقش كل الكلاسز دي مع بعض النهاردة. هنوري حضراتكم إزاي ممكن تظهر أعراض التعود أو الإدمان، إزاي لو حضراتكم كمان حسيتوا إن أنتوا أخدتوا جرعة زيادة من الأدوية دي إزاي نتعامل مع الموقف ده، إزاي لو حضراتكم حابين تبطلوا النوع ده من الأدوية ونشفت الحاجة تانية أو نستخدم نوع تاني، ازاي نقدر نعمل ده بشكل طبي آمن جدا. بيسعدني النهارده ان يكون معانا واحد من افضل الناس اللي ممكن تتكلم على ده، دكتور جون هرساني. هنتكلم مع حضراتكم زي ما حضراتكم عارفين صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك او الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه لو حضراتكم عايزين تتواصلوا معانا في اي وقت من اوقات البرنامج. It's my pleasure and honor to welcome back Dr. John Harsany, one of the extraordinary addiction medicine doctors in California. Welcome back, Dr. Harsany. Thank you for having me back. It's an honor to be here again. It's our pleasure and honor always to have you. And we had a great reaction, interaction after our last episode about tramadol addiction. So thank you for that. It was very informative. That's why we decided when we were preparing for this episode to talk about all kind of prescription drug abuse. Right. So in the beginning, what is prescription drug abuse? Like if patient exhibit certain kind of behavior, when can we consider this patient is abusing his prescription?
Well, this is a subject, thank you, that's near and dear to me, prescription polypharmacy. I think because of, can I back up a second and tell Sure. you, I think health practitioners across America we need to do a better job of intake assessment and then deciding what we need to dispense. And then when we dispense, we need to do follow-up. And as a consequence, we have created a polypharmacy environment, and as a consequence, we're treating symptoms rather than the basic core disease sometimes. And this is all part of a rush care. And what is prescription drug abuse? It can be like any substance. You use it, you misuse it, you abuse it, you get habituated, you get dependent, and finally you get completely addicted in that. But the concern we have today is people begin to mix certain pharmaceuticals together and don't realize that the mixture is more toxic than the benefits that they took them for. Right. But what kind of behavior or criteria for prescription drug abuse? When you see someone that is acting erratic, not being cognitive, they're actually they're impaired in their what we call ADLs, activities of daily living, just being present in time, place, and station. Usually these individuals are exhibiting an abuse of prescription drugs of some sort. One of the quotes we use in the clinics are, "The lights are on, but nobody's home." Right. And you have a decreased cognitive state, and that's where the practitioner and the treatment team need to understand and really investigate what the person's using or misusing. Right. But when we talk about prescription abuse, I think there is certain criteria the patient can recognize his, like abusing for his drugs, if he exhibit those kind of behaviors. Well, the first thing you'll get back is my doctor, my health care provider gave it to me. Right. So that's the number one myth, is that it's okay because it was prescribed. But it's very difficult to know how the practitioner did give the original substance, what it was given for, and why. Sometimes we find patients begin to take the medication in an inappropriate manner, and as a consequence, they begin to exhibit the high or the euphoric effect. So they take the medication to get high. Right. It's the dopamine surge that they're after, and it's a side effect initially, but then again, it's the main thrust that they're after. Right. So the main reason they started taking the original medication is put on the wayside, and you tend to have patients who take more and more to achieve the same release of Because they build high. tolerance, right? Right. The tolerance builds up quite fast in any of the dopamine agents. Right. Also, doctor shoppers, I think, one of the signs to... Right. And one of the things we do in our clinic is we find patients that come in who have multiple symptoms and want a pill, a medication. And when first thing we do in our clinics, all of them, we run a cures. And a cures is mandatory and should be done at every clinic. This gives you, the practitioner, information on what medication the patient is taking, how many other doctors they're seeing. And this tends to discourage a lot of doctor shoppers. Right. الحقيقة أول سؤال لدكتور هرساني النهاردة زي ما حضرتك وتابعته كان عن إزاي أبتدي أعرف أو السلوك اللي بيعمله البيشنت ويبتدي من خلاله يعرف إن هو ابتدى يتعود على الميديكيشن دي أو ابتدى يسيء استخدامها زي ما بنقول بيأبيوزت. فده شيء مهم جدا. قال إنه في الأول البيشنت بياخد الدراجز دي بره فكرة البريسكريبشن نفسها أو بره فكرة الروشتة الطبية نفسها، وده بيبقى شيء سيء جدا. الحاجة التانية انه بياخدها اكتر من اللزوم. يعني لو الدكتور قال للمريض مثلا انت هتاخد الدواء ده 3 مرات في اليوم، وابتدى البيشنت ياخده 5 و6 مرات، ده لازم البيشنت ينتبه للمشكله اللي هو ابتدت تبقى عنده. الحاجه اللي جايه الحقيقه انه احيانا البيشنتس بتاخد الميديكيشن او الادويه دي عشان تحس انه مزاجها حلو او يتعادل مزاجها، وفي الحاله دي لازم تبتدي تنتبه لخطر انه بدأ يحصل تعود او ادمان للدراجز ده، انه هو
ان انت بتاخده عشان مزاجك يتحسن. واحده من العلامات المهمه جدا انه البيشنتس بيبتدوا يحصل نوع من التعود او الادمان للادويه دي، ان هو يبتدي يروح لاكتر من دكتور عشان ياخد نفس الميديكيشن وياخدهم اكتر من اللزوم. كمان يروح لاكتر من صيدليه. وللاسف انا عايز اقف بس هنا ثواني عند النقطه دي، وخاصه في الشرق الاوسط وفي مصر تحديدا، انه كتير من اخواتنا الصيادله بيساهموا في المشكله دي بشكل كبير. ان احنا احيانا، مش بقول طبعا كل عشان ما حدش يزعل، ولكن بعض الصيدليات بتدي النوع ده من الادويه من غير روجيتات، وده بيبقى شيء سيء جدا. كمان انه هنا وبالذات هنا في الولايات المتحده، انه بعض المرضى بيشتروا الكلام ده من على مواقع الانترنت، وبيبتدوا يشتروها احيانا من الشارع. كل السيمتومز والساينز دي او الاعراض دي تقول لحضرتك ان انت بدات تو ابيوز او تبتدي تتعود او تدمن النوع ده من الدواء، ودي علامات خطر لازم نتنبه ليها. Dr. Harsany, as we said last time, statistics showing us how big is the problem. So would you walk us through some statistics to... Well, one of the statistics we have here is the silent portion of the epidemic. We have we have probably 32 million people in the United States that are addicted or dependent on prescription medications or more. And the silent group is the teenagers and young adults. Right. These individuals tend to get their start from the parents' medicine cabinets or their grandparents or other teenagers. And we've got data now that show probably 80% of those teenagers, 2,000 plus a day, who experiment with the illicit drug, tend to get captivated. They're not completely dependent, but they're on their way to being trapped into the web of dependence. And I think we have another statistics about like different kind of drugs and how big is the problem as well. Well, you know, alcohol and marijuana, they come along, and tobacco, but the number 4 drug, I think, in our group is the prescription drugs. Now, we have prescription drugs, the ones, the Adderall, Vicodin, the stimulants, but then we have the under-the-counter or street drugs like marijuana and the other type of medications that we see on the street that are obtained illicitly. The street drugs actually are probably the most dangerous. Not that the prescription drugs are okay, but we have found, as I said last week, a good majority of the benzodiazepines, the pain medication, or heroin on the street is now being laced with fentanyl. Right. As my patients tell me, doctor, when you once chase the dragon, you're always trying to get that first high. So even though they know something contains fentanyl, which is a potent, deadly drug, as we know, they will still take the medication. So across the street, across the board rather, all the street medications need to be completely watched. Especially we're seeing spice and some of the bath salts that are being laced also with fentanyl alpha derivatives. الحقيقة سؤالي الثاني الدكتور هرساني كان عن حجم المشكلة، ودايما لما بنتكلم على حجم المشكلة بنحب دايما ومن الحاجات اللي أنا ببقى حابب جدا إنها تبقى موجودة مع حضراتكم كل حلقة الإحصائيات، لأنه الإحصائيات بتورينا قد إيه المشكلة كبيرة. فمثلا من الإحصائيات اللي عندنا إنه تقريبا 2000 من المراهقين أو صغار السن كل يوم أتليست بيجربوا مرة إن هم كل الأدوية اللي بتبقى يعني كل الأدوية اللي بتبقى معرضين إن احنا يعني يحصل تعود أو إدمان عليها. 2000 من المراهقين تقريبا بيحاولوا يجربوها مرة كل يوم. كل يوم 2000 جداد بيجربوا النوع ده من الأدوية. ده بيورينا قد إيه حجم المشكلة. السلايد اللي قدام حضراتكم دي ودي برضو الحقيقة سلايد مهمة جدا بتورينا أنواع الأدوية اللي المراهقين أو في سن الكلية بيستخدموها. بيأتي على رأسهم فوق أول واحد خالص زي ما احنا شايفين حضراتكم ده الأدرال. ده بيستخدموه عشان بيبقى عندهم طاقة كبيرة جدا يقدروا يركزوا لفترات طويلة في المذاكرة. هناخدهم تباعا مع حضراتكم. كمان يا ريت نشوف الجرافس اللي بعدها، دي مهمة جدا بتوري
Go ahead, Dr. Harsany. No, go ahead. I'm listening. بتوري قد ايه المشكله كمان اللي عندنا وانه في سن تقريبا عند سن 18 سنه تقريبا بنوصل ل 8% من شبابنا ان هم بيبتدوا يدمنوا الحاجات دي. الحقيقه ارقام مرعبه جدا واحصائيات مرعبه، وانا ما بتكلمش على المخدرات اللي موجوده في الشارع، انا بتكلم على المواد الطبيه اللي بتصرف بروجيتا وبتبقى في ايدينا، وعشان كده احنا قلنا نناقش الحاجات دي النهارده. Dr. Harsany, there is like some myth in the society. One of them is prescription drugs are safer to abuse than other street drugs. Correct. And we hear this from many patients. Oh, they're prescribed for my friend or my relative, and they're safe. Well, they're like any other medication used improperly. They are used properly. They're a miracle-type drug if they were used what the practitioner intended them for. But unfortunately, we have a segment of society that tends to misuse them, and they look for the side effects of high and a euphoric effect. And the most common comment is, my doctor gave it to me. Right, and this drug is safe, and I'll use it. My physician prescribed it for me, and therefore you can't tell me I can't take this much because he or she gave it to me. And it's just a misperception that our society is bought into. We see this also with stimulants with college students. With you know, especially the opioid medications and the other adjunct meds. Yes. The other myth is about CNS stimulants with college students. And probably the stimulant medications are, I can use something to get me going. I think stimulant medications are right in behind the opioid medications, doctor, that are going to be the next generation or the next tsunami of abuse, benzodiazepines and stimulants. We have so many individuals that say, I'm tired, I can't think, I have ADHD, quote unquote, we'll get to that later, where they're using and misusing and abusing stimulants to the point that they use them to enhance their learning skills. And we've found by studies showing that the learning and the scoring that kids use to use Adderall and any of the amphetamine-like drugs to score on a test, their retention is almost nil 3 months later. That's good to tell the parents too, because sometimes the parents help the students to get right. And we have, yes, they have friends give medication to pass an exam, and they don't 30 days later they cannot even recall what the exam was, and that's the sad part. الحقيقة برضو من الحاجات اللي عايزين نصححها أو المفاهيم اللي عايزين نصححها مع حضراتكم النهاردة، إنه بعض البيشنتس بيتخيلوا إنه سنس إنه ده متاخد بروجيتا من الدكتور فهو سيف وإنه آمن تماما، زي ما دكتور هرساني قال لأ، إنه أحيانا البريسكريبشنز أو الروجيتا اللي بتتاخد من الدكتور بيبقى فيها مواد قابلة للتعود والإدمان. الحاجة التانية اللي عايزين نصححها الحقيقة النهاردة تحديدا كمان فكرة CNS stimulants، الأدوية اللي هي بتتاخد لمرض نقص التركيز وفرط الحركة. دي كتير جدا من الطلبة بيستخدموها عشان يركزوا ويعملوا أحسن في الامتحان. زي ما دكتور هرساني قال برضو دي مفهوم خاطئ جدا، والحقيقة انه يمكن بعد أسبوع الطلبة أصلا ما بيبقوش فاكرين إيه اللي حصل في الامتحان، والإحصائيات زي ما هو بتقول إنه الطلبة دي مش بتعمل أحسن من الناس اللي ما بتاخدش الأدوية دي، فبالتالي المفهوم ده خاطئ جدا وملوش لازمة. Let's start. Go ahead. Can I just add one thing to the stimulants? We're seeing a rising use and misuse, and probably abuse by athletes using stimulants to perform. They're using either the legal forms of Adderall or amphetamine-like drugs, or they're using plain methamphetamine off the street. What they don't realize with the electrical conductivity, that it does stimulate the brain, and that part of it, we're also messing or interjecting the electrical conductivity of the heart. And we are seeing a few cardiac arrests. As you were teaching me about neuroplasticity, right? Yes. Okay. الحقيقة برضو قال إنه المنبهات بتاع المخ أحيانا بيتم استخدامها من بعض الرياضيين عشان يعملوا أحسن في المنافسات الرياضية، ولكن قال ده على المدى البعيد بيدمر كل النيرفز أو الأعصاب اللي في جسمهم. وهنتكلم على الجزء ده، يعني هنتكلم على الأنواع دي من الأدوية النهاردة تحديدا. هنبتدي مع حضراتكم أول نوع من الأدوية،
وهنقول اسم كل الادويه اللي موجوده في السوق عشان حضراتكم لو على اي نوع من الادويه ده حاسين باي نوع من التعود على الادويه دي تقدروا حضراتكم تسالوا نصيحه طبيه. في اي استفسارات تكلمونا في الحلقه بتاعتنا النهارده. Dr. Harsany, let's start our journey for the day. We'll start with the opiate class. First, the abused prescription of opiates. What kind of opiates? When we say opiates, what kind of medication we're talking about? When you say opioids, you're saying anything that affects the mu receptor in the brain. There's three receptors. The main receptor for opioids in the brain is the mu receptor. You have a sigma and a delta, but the main opioid receptor is the mu. And any medication that goes into the mu, it's almost like a lock and key. Right. It fits in there, it causes a release of dopamine, and that's the pleasurable feeling we get when someone says, hey, you look very nice today, or you hit 3 sevens on the slot machine, or whatever. That's the surge in dopamine, a pleasurable effect. Opioids, as I said last week, mainly work between the ears for attenuating the pain perception. What we need to look at for pain is treating the point of pain, but that's another focus we'll come to. Right. But we see mainly the opioids are Demerol and any of those common that come from the plant or are synthetically produced opioids. I can mention the names name by name to make it easier for our audience. Okay. الحقيقة أول كلاس أو أول نوع هنتكلم عليه النهاردة هو مسكنات الألم. مسكنات الألم مش اللي هي الحاجات العادية، بنتكلم على مسكنات الألم اللي موجودة في الجدول زي ما هو المصطلح الدارج عندنا. There they are. هقول لحضراتكم على أسمائهم. لو حضراتكم على النوع ده من الأدوية تنتبهوا للجزء الجاي من حلقتنا لأنه ده هيبقى مهم جدا. مسكنات الألم اللي في الجدول بتيجي تحديدا من ثمرة الخشخاش أو الأفيون، ودي للأسف اللي هي بنسميها أدوية الجدول. لو حضراتكم متواجدين أو بتاخدوا فايكودين، نوركو او تايلانول نمبر 3، مورفين سلفيت او بنسميه الام اس كونتين، بيركوسيت، لوراتاب، اوكسيكونتين، اوكسيكودون، هيدروكودون، ديمرول، فينتانيل باتشز او ميثادون دايلوتد، كل دول هم أدوية الجدول أو مسكنات الألم. Yes, Dr. Yes, and I wanted to add, if you don't let me interject, is fentanyl patches. You may want to let the audience know. They're commonly used for chronic pain, end-of-life pain control. They're very effective for transdermal use of pain. But the FDA has given guidelines to families and physicians on how to properly dispose of them. These aren't being disposed of in a lot of cases, and we're seeing patients in our clinic who take the patches once they're used, put them in a freezer, scrape the gel off, and make them into little plastic, into tinfoil things, and they call them poppers. Right. And that is a huge thing on the street. So it's very important that anybody is on the. واحدة من الحاجات كمان اللي قالها دكتور هرساني دلوقتي انه من الادوية اللي طلعناها لحضراتكم حاجة اسمها الفنتانيل باتشز. دي لاصقات طبية بيبقى فيها مادة اسمها فنتانيل. المادة دي أحيانا بعض الناس بتوصل لدرجة قال إنه عشان بيحصل تعود وإدمان للنوع ده إنها بتاخدها تحطها في الفريزر وبعدين تقشر الجل اللي عليها وتستخدمه كنوع يعني بيخليها بتحس إنها هاي أو بيديها مزاج حلو زي ما بنقول. ده جزء من الإدمان للمواد دي. بطلب من حضراتكم أي حد على الأنواع ده من الأدوية يركز معانا قوي ال15 دقايق جايين عشان هنتكلم إزاي لو أنت أخدت جرعة زيادة تتعامل مع ده. كمان هنتكلم على أعراض الانسحاب من جسمك، أعراض التعود، وإزاي نتعامل مع الميديكيشنز دي. So Dr. Harsany, if any of patients like on those kind of drugs and he or she overdosed, what are the symptoms and the signs for overdose? Well, one of the signs we see right away is decreased level of consciousness. They begin to have shallow breathing. They have difficulty in enunciating. Their cognitive level goes down. And if you're close to them, you can look and see pinpoint pupils, or called meiosis. They express nausea, which is one of the hallmarks. And they begin to have difficulty in coordinating muscular control and respiratory control. And then they tend to stop breathing, and that's when it's time to use an emergency drug called Narcan. Right, and we have a very nice picture for the pinpoint pupil to show our audience. Yes. What is pinpoint pupil when we talk about? Pinpoint pupils are brought about when
If we can focus on the picture itself to show the... Right. Okay. When you get a pupil that's below 29 millimeters in diameter, that is a sign of constricted pupils, which is part of the stigma a lot of opioid overdose. And that's where when you find someone like that unconscious showing shallow breathing and you're there, first thing you do is call 911. The second thing you do is pull out your Narcan dispenser, either injectable, nasal, or transdermal, or auto ejector. Perfect. الحقيقة لو حضراتكم تاني على الأدوية اللي احنا ذكرناها قبل كده أو مسكنات الألم اللي احنا ذكرناها قبل كده، أحيانا بنبتدي ناخد حباية أو 2 في اليوم عشان نسكن الألم. بعد شوية بيتم التعود، بنبني حاجة في جسمنا انها اسمها tolerance. بنقدر بعد كده ناخد 5 و6 حبات في اليوم ويبتدي الموضوع يزيد. مهم جدا لكل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا النهارده امتى تدرك ان انت اخدت جرعه زياده من مسكنات الالم دي او من الاوبيتس دي. في بعض الاعراض اللي حضراتكم لازم تتنبهوا لها. اولها على الاطلاق انه حجم ادراكك او الوعي بيقل تماما. الحاجه الثانيه انه معدلات التنفس بتقل. يعني يوجوالي لو احنا بنقول انه احنا بنعمل 16 سايكل في الدقيقه، بتقل خالص عن القصه دي. بتبتدي ترجع، بتبتدي ضربات قلبك نفسها بتبتدي تتلخبط جدا. واهم ساين من الساينز دي قلنا نجيبها لحضراتكم النهارده حاجه اسمها البين بوينت بيوبل. حدقه العين بتضيق تماما، ويمكن الصوره اللي هنوريها لحضراتكم دلوقتي هتوري حضراتكم حجم حدقه العين قد ايه بيضيق. لو نعمل بالظبط كده، شايفين حضراتكم حدقه العين، الجزء الاسمر من العين ضيق جدا عن الطبيعي. لو اي حد لا قدر الله من الساده المشاهدين بدا يبقى عنده الاعراض دي زي ما دكتور هرساني قال، لو عايشين هنا في الولايات المتحده اتكلم 911. وفي حاجه اسمها ناركان ديفايس. الحقيقه انا كنت جايبه لحضراتكم النهارده، ويعني يعني هنوريه لحضراتكم على فيديو لو ما كانش متاح دلوقتي. هوريه لحضراتكم على فيديو يمكن في اخر الحلقه. ولكن الناركان ديفايس ده بيستخدم لو في حاله من حالات الجرعات الزياده من مسكنات الالم. Yes, and I'll add to that. Thank you. We are actually now in the narcotic treatment programs. Anybody over 60 milligrams a day, we're giving the significant other a Narcan device to have, and say, we hope you never use this. Bring it back at the end of that. But they need to have it. School bus drivers in Riverside County are beginning to have them. School nurses. Narcan will be available, hopefully countywide and in every clinic. Right. الناركان ديفايس دي ماده اسمها الناركان، بتساعد الجرعات الزياده. لو حد جرعه زياده من المسكنات الالم دي او من الدراجز اللي موجوده في الشارع زي الهيروين والكلام ده، بياخد الناركان ديفايس ده بيحقنه على طول، او بنديه للشخص اللي عايش معاه، يعني اي حد من العيله، زوجته، اي حد. في حاله لا قدر الله ان هو اخد جرعات زياده منه، بيتلحق على طول بدل ما نستنى يروح المستشفى. لو حضراتكم الناركان ديفايس ده مش معاكم، طبعا بتكلموا 911 لو انتم موجودين هنا. لو حضراتكم متواجدين في الشرق الاوسط، طبعا لازم الواحد يروح اقرب مستشفى بالنسبه له. So, Dr. Harsany, what are the symptoms of prescribed opiate abuse and dependence sometimes? If I'm dependent on opiate or started abusing opiate, what are the symptoms? Well, you'll find the patients coming in and needing more and more. They'll have, first it would be misplaced prescriptions, lost or stolen. And the dog ate it, all kind of stories, right? Right, the dog ate it, or I dropped them in the commode this morning, and so forth. We'll have all those stories, but mainly the patient tends to use more and more unwittingly and unwillingly. They find that they build up a huge tolerance and they need more, and they will not fess up to their primary practitioner, and that's when we need to intervene and get them into treatment and restructure their medication profile. Right. Unfortunately, just going to a clinic and getting refills every month is not the way to treat chronic pain and so forth. And this is where we're really falling. Have been failing in the past, and now we're pushing to rectify it. Right. So they can cut down and they try to get early refills. What else of like
symptoms of abuse and dependence? Abuse is that they have multiple symptoms. They begin to come and complain of stomach disorder, GI disorders, sleep disorders, nerve disorders, and I'm having peripheral pain. These are probably, when you get that, unless you can really document it, we find patients are trying to create a symptom profile that they're hoping the practitioner will prescribe, but is mainly just something to attenuate or exacerbate the effect of the opioids. الحقيقه كمان من اعراض التعود على النوع ده من الميديكيشن اللي قالها دكتور هرساني ان هم مش قادرين يقللوا الميديكيشن ده. لو بياخدوا 3 أو 4 حبايات في اليوم مش قادرين يقللوا ده، ومن الغلط ان انا افضل اتعامل مع الالام المزمنه بالشكل ده من غير ما اتعامل مع مصدر الالم. حاجه كمان مهمه جدا انه البيشنتس احيانا بيطلبوا early refills. يعني ايه early refills؟ يعني لو الدكتور اداك 30 حبايه تخلصهم في مده شهر، بتلاقي حضرتك بعد 10 ايام خلصتهم كلهم ومحتاج تاني، فبتطلب ميديكيشن تاني من الدكتور بتاعك. في ناس كمان بيحصل عندها اعراض انسحاب اجتماعي، ما بيحضروش المناسبات الاجتماعيه نتيجه ان هم بيقضوا معظم وقتهم يدوروا على النوع ده من الحبوب او النوع ده من الادويه، وده بياخد جزء كبير جدا من وقتهم، بيأثر على حياتهم الاجتماعيه بشكل عام. كمان مهم جدا انه نعرف انه البيشنتس اللي بيحصل لهم تعود او ادمان للنوع ده دايما عندهم امساك مزمن بشكل كبير جدا، وزي ما احنا شفنا دايما هنلاقيهم حدقة العين بتاعتهم ضيقة جدا. So most of my cohorts have difficulty with treating chronic pain as the patients come in and say, I was using the 5th vital sign. My pain was 5 out of 10 with medication. Now is up to 9 out of 10. You need to readjust it. And I think we need to really pay attention to what caused the pain to go from 5 to 9 rather than just doubling the medication. And this is what we're trying to educate the educated to do a better job of really assessing what's causing this. But and last time you showed us the WHO ladder of pain assessment. And we need to go back to basics. The WHO step ladder of pain control with the 4th step. Now, it was originally 3. You're going to see the CDC is going to implement that as being mandatory when you prescribe opioids on a chronic basis. You need to stage every 21 days the degree of pain, the effectiveness of your treatment profile. Okay, so if I got started to be hooked up to those kind of medication and I became dependent on those kind of medication. Correct. So every kind of dependence have withdrawal symptoms, right? Correct. So what are the withdrawal symptoms and signs for painkillers or opiate abuse? Well, when you begin, you try to cut down, and mostly a patient will come in, I've been trying to taper off, and they try to decrease their use. And unfortunately, as you've heard, I said last time, we call it the hijacked brain syndrome. Right. The central part of our brain takes over, and the reasonable part of the cortex, where we have reasoning, morals, values, and ethics, is cut out of the decision. And unfortunately, the craving takes over. And so our patients dedicate a lot of time to trying to get the drug, obtain the drug, covet it, and make it last and get more. But any physical symptoms for the withdrawal? Well, when they can't cut down, they'll have mental and physical symptoms from the withdrawal. And as the tolerance builds up, you need more and more. Then when they cut it out, you have, I think what I told you, we said last week, my patients will tell me, this is the worst flu I've ever had. Right. We have sweating, yawning, anxiety, diarrhea. I get trouble breathing. I have such cravings that I could break into a drugstore or I go get it. I have continual, one of the things that we see so often, and it's missed by practitioners, is continual tearing and lacrimation is part of that. The goosebumps, or as one of my patients, we call it, you hear among the slang on the street, going cold turkey, is when you start to withdraw, the flesh on the arms begins to ripple, and it is like cold turkey, and they have it. And then they have the rhinitis, as we call it, the runny nose and the runny eyes, and diarrhea and abdominal cramps.
And as a consequence, these should be cardinal signs to a practitioner or a health team that you need to go in, reassess your treatment profile. You don't stop anything. You just reassess it and add or adjust the medication. زي ما قلنا لحضراتكم كل تعود او كل ادمان له دايما اعراض انسحاب، والنوع ده من الادويه اللي هو مسكنات الالم، قلنا كل اسمائهم لحضراتكم، له اعراض انسحاب. اهمهم على الاطلاق انه بيحصل عرق شديد جدا، بيبتدي يحصل قلق واضطراب ذهني بشكل كبير جدا، بيبتدي يزيد معدلات الضغط ومعدلات التنفس، رغبه شديده جدا ان انت تحصل على الميديكيشن ده او على الدواء ده تاني، لدرجه انه زي ما قال دكتور هرساني، قال زي بيشنتس بيقولوا انا مستعد اقتحم اي صيدليه دلوقتي واجيب الادويه دي، لانه بيبقى يعني المخ زي ما بيقول مخطوف تحت تاثير النوع ده من التعود او الادمان. كمان بنلاقي كل البيشنت ده بشكل عام بيبتدي يدمع بشكل كبير جدا، بيبتدي مناخيره تنزل بشكل كبير جدا، اسهال شديد جدا، كل ده عكس اعراض التعود تماما. So Dr. Harsany, to treat those kind of opiate abuse or dependence, what's our options? There is always a way out. Right, and there are treatment modalities. Can we back up one slide though? I wanted to go back to the opioid overdose deaths in America. Can we hit that? Can we go back to that slide? Okay. Does it show on there? Can they bring it up? Sure. To which slide? It's the one that shows opioid overdose death trends in the United States. Yes, the statistics. Right. And it just shows that last week I told you that we had 64,000 people die last year of opioid overdose. Right. That was the March of this year data. And we had 59,000 people die of the Vietnam War Americans in the 9 years. Okay, last Wednesday we had a CDC and the AMA put out a new notice. The true number of deaths from overdose in America last year were 72,000 because of the fentanyl addition, and we're tending to go further. And I want to add one more thing, is that in this research it came up, and I think it's interesting, is how we're in a crisis now, but we had a crisis during Vietnam where GIs were using narcotics and so forth over there. What was interesting in the data they put out, that in 1 month in 1968 in Vietnam, the total hospitalizations of gunshot wounds for 1 month were 5,000 American soldiers wounded and Vietnamese soldiers. But they had, during that same 1 month, they had 25,000 American soldiers hospitalized for opioid overdose. Wow. الحقيقة أنا عايز برضو أرجع للإحصائية اللي قدام حضراتكم دي، لأنها إحصائية مهمة جدا نتكلم عليها دكتور هرساني. الجراف اللي قدامنا لو نقدر نكبره شوية، الجزء الأخضر من الجراف أو يعني خلينا نتكلم على الجزء البرتقاني الأول اللي هو الجزء اللي تحت، ده الأدوية ومسكنات الألم وتأثيرها على الأوفر دوز والناس اللي ماتت، اكشولي حالات الوفاة اللي حصلت من تناول جرعات زيادة. أقلهم على الإطلاق هو الفنتانيل والترامادول اللي هو الجزء البرتقاني اللي قدام حضراتكم. تخيلوا حضراتكم الهيروين اللي هو بنشوفه في الشارع الجزء الأزرق هو تاني أعلى واحد. ولو حضراتكم بقى بصيتوا فوق عشان تشوفوا أهمية الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، البريسكرايبد اوبيتس اللي هي الأدوية اللي احنا بنكون عليها مسكنات الألم، دي الناس بتأوفر دوز عليها أو بتاخد جرعات أكبر من الهيروين بتاع الشارع. يعني الجرعات الأكبر من مسكنات الألم اللي بريسكريبشن وروشتة وكل حاجة، الناس بتموت من الجرعات الزايدة فيها أكتر من الهيروين اللي موجود في الشارع. جراف رائع جدا يوري حضراتكم قد إيه مشكلة لو احنا استخدمنا الميديكيشنز أو الأوبيتس دي أو مسكنات الألم بشكل خاطئ. معانا تليفون. We have a phone call. ماري من فيرجينيا، اتفضلي حضرتك على الهواء. ماري لو تقدري توطي التلفزيون شوية عشان تسمعينا بس من التليفون. الو. هاي ماري، ازيك حضرتك على الهواء؟ لو سمحت توطي التلفزيون شوية عشان تقدري تسمعينا من التليفون بس. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. انا الاسبوع اللي فات كنتوا بتتكلموا عن ادمان الترامادول. تمام. نعم.
تمام صح، اتفضلي حضرتك. لو تقدري حضرتك توطي التلفزيون عشان تسمعينا من التليفون. هلو. ايوه معلش لو سمحتوا. اتفضلي. حضرتك لو تقدري توطي التلفزيون عشان تسمعينا من التليفون بس. انا بستعمل الترامادول. اوكي. إيه الحكايه؟ انا موطيه خالص. ابتدي من جديد ها؟ اتفضلي حضرتك على الهواء. انا ميري عوض الله. انا بستعمل. She has a question about يا Channel حبيبي Aug. موطيه خالص، موطيه خالص. انا بس طب هبتدي من جديد. انا بستعمل ترامادول. ايه الحكايه؟ اتفضلي حضرتك على الهواء، اتفضلي. انا طب بستعمل انا هعتذر لحضرتك، حضرتك تسيبي من سؤالك. 11 سنه. اوكي اتفضلي. من 10 11 سنه. اوكي. انا طب ميري. انا بعتذر من لحضرتك، فيرجينيا. حضرتك سيبي سؤالك في الكنترول روم واحنا هنجاوب حضرتك. She had a question about tramadol, but we have some technical difficulties, so she will leave the question and we'll answer. Okay, you want me to move on to funk? I'll just go back to the statistics. أنا كنت بتكلم مع حضراتكم على فكرة الإحصائيات اللي موجودة، وزي ما قلت لحضراتكم أحيانا استخدام الأدوية اللي مستخدمة بريسكريبشن أو روجيتا طبية بيبقى أسوأ من إن أنا آخد فيه جرعات زيادة، أسوأ من الهيروين، ودي الإحصائيات وريتها لحضراتكم، وده بيبقى شيء مهم جدا إن احنا ندرك إن مش كل روجيتا بتبقى كويسة. هاخد بريك واطلع مع حضراتكم ونرجع تاني وعشان نكمل حلقتنا النهارده من وايت كوت. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskerau. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life. The sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. Direct your children onto the right path, and when they're older, they will not leave it. They don't need to go away. You give them something to eat. رجعنا مع حضراتكم والجزء الأخير من حلقتنا النهاردة من وايت كوت. الحقيقة يعني لايكلي لقينا الناركان ديفايس، ده الديفايس اللي أنا
بعايز حضراتكم لو اي حد على اوبيت يبقى دايما معاه just in case اذا حصل اي اوفر دوز او اي حاجه. الناركان ديفايس ده ديفايس بالشكل اللي موجود مع حضراتكم ده. انا هوريه هنا للكاميرا. كل اللي حضرتك بتعمله ان انت المفروض الطبيعي انه الناركان ديفايس نفسه بيبقى فيه نيدل، بيبقى فيه ابره عشان تقدر تحقن حضرتك بتشد الجزء اللي فوق ده، بيبتدي يقول لك تعليمات هتعمل ايه بالظبط، وبعدين بنشد الجزء الاحمر اللي تحت ده، المفروض انه يبقى فيه نيدل وبنبتدي نحقن الجهاز. الحقيقه كل الناركان ديفايسز دي بنريكومند ان هي تبقى مع كل الناس، بالذات اللي على جرعات كبيره من مسكنات الالم او جرعات كبيره من اي اوبيتس بشكل عام just in case اذا لانه احيانا بننسى بناخد جرعات زياده. مهم جدا الديفايس ده يبقى موجود مع كل الناس اللي موجوده على مسكنات الالم او الاوبيت. We have another phone call. Same phone call from Mary. Hi Mary, انتي على الهواء، اتفضلي. ايوه انا ميري عوض الله. اتفضلي يا فندم، حضرتك على الهواء. انا ميري عوض الله بتكلم من فيرجينيا. اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك على الهواء. الاسبوع اللي فات كنتوا بتتكلموا عن ادمان الترامادول. مظبوط. انا عايزه اقول ان انا بستعمل الترامادول بقالي 10 سنين. اوكي. باخد حوالي 6 حبايات في اليوم. الكام ملي جرام الحبايه؟ الدوز 5 ملي جرام. 50. هل ده يعتبر خطر؟ Okay. She's taken 6 tablets of 50 milligram of Tramadol. Is that like extra dose? She has been using it for 10, 11 years, so she's asking. That's probably the max dose. Yeah, there's, not beyond that though. Okay. And is she using any adjunct drugs with it, like Advil or any NSAIDs? What's she taking it for, first of all? حضرتك بتاخدي الترامادول ليه؟ ده أول سؤال. تاني حاجة إيه الأدوية التانية اللي بتاخديها مع الترامادول؟ ماري؟ الو. ايوه حضرتك بتاخديه ليه؟ ده السؤال. ايه الكرونيك بين اللي عند حضرتك؟ الو. انا هعتذر لحضرتك معلش، وهنرجع نكمل حلقتنا. وحضرتك تسيبي سؤالك في الكنترول روم، هنجاوبه لحضرتك في وقت حلقتنا. Back very quick to the we have still technical difficulties. Okay. Right. Back to the treatment of opiate abuse. Okay, right. Thank you. And when we have a prescription drug addiction and someone needs treatment, we need to look at it. There's 2 aspects. You need to cut the craving, and so the new modern approach is good intake, good assessment, good dispensing of therapy and follow-up. And we need to do this like we're treating diabetes, hypertension, or anything else. Addiction is treated the same way. So as a consequence, when we do an intake, we decide what the person needs to cut the craving. And craving is the main driving force that causes failure. There's the new trends, and what I teach in medical school and students now is MAT and MAR, medication-assisted treatment, medication-assisted recovery. Hopefully, every drug we use in this process is a taper, and we have an endpoint. But we need to stop the craving of our patients so that they can focus on behavior. If we don't get a behavioral change, then the medication, once it wears out, will be nothing. So actually, we have several medications that are great for stopping the craving, starting with methadone, naltrexone, and buprenorphine products. And they come in various strengths and various delivery systems. But the practitioner needs to do a thorough intake on our patient and decide, is medication-assisted treatment appropriate for this patient? If so, what type and what variety and for how long? And we need a adjunct. How long is the most important part, and they need to taper down, not to stay on the same dose for forever. We start out and we reassess our patients every 21 to 36 days. They get a reassessment by the entire treatment team. If they do not do behavior modification with the medication, they're not eligible to stay in the treatment plan. Right. And with it, you need to cut the craving in our patients so that they can focus on behavioral changes, so that they can comprehend cognitive behavioral therapy, motivational enhancement therapy, 12-step,
and just other adjunct problems. Our program, one of our clinics, has a comprehensive care program where we focus on the biological status of our patient, the psychological, the social, and the spiritual. We do all 4 legs of the stool, and we call it the stool of recovery. And then we have rehydration, vitamins, all of that comes in. But just having one of the misconceptions and failures that we're seeing in our industry now is it's a disease, addiction is a disease of bad morals, spineless, and poor choices. That cannot hold. We need to understand that 18 to 22% of our population can do recovery by abstinence, but what are we going to do with the other 78 and 82%? So that's what we're trying to focus the newer generation of treatment paradigms on. اوكي. الحقيقه سؤالي كان عن ايه هو علاج. اتكلمنا على اعراض الانسحاب، اتكلمنا على الجرعات الزياده وازاي نتعامل معاها من مسكنات الالم دي اللي هي زي ما انا قلت طالعه بيزيكلي من ثمره الافيون. الحاجه الاخيره ازاي نقدر نتعامل مع التعود او ادمان النوع ده من مسكنات الالم. قال لي انه في ادويه كتيره بنستخدمها بياتي على راسهم الميثادون، كان طريقه قديمه، دلوقتي في حاجات احدث زي البوبرينورفين برودكتس كلها. زي لو انا قلت لحضراتكم I'll mention the names of the buprenorphine products like Suboxone, Zubsolv, Bonneville. كل الادويه دي بنقدر نستخدمها لعلاج التعود او الادمان على الاوبيتس بشكل عام او مسكنات الالم. مع الادويه دي لازم نتاكد انه كل الفيتامينز والفوليك اسيد اللي في جسمك يبقوا كاملين، لانه دول بيحصل فيهم نقص شديد جدا مع فكره الريهايدريشن، ان احنا بنحط فلويدز ومحاليل كفايه. كمان مهم جدا انه لو التعود والادمان وصل لمرحله كبيره جدا لازم المريض ده يدخل المستشفى او يعني بروجرام علاج لمده 28 يوم او 4 اسابيع، وبعد كده بيعمل متابعه عن طريق البروجرامات اللي بتبقى موجوده اوت بيشنت. زائد انه في حاجه مهمه جدا، ال 12 خطوه اللي قلنا عليهم المره اللي فاتت بيبقوا مهمين جدا في المتابعه بشكل عام. كده نبقى قفلنا اول كلاس من الميديكيشنز بشكل عام اللي هو الاوبيتس او مسكنات الالم. هندخل على الكلاس اللي بعده المسكنات والمهدئات، وده مشهور جدا جدا، وهنقول لحضراتكم برضو اسم كل الادويه اللي موجوده في السوق. لو حضراتكم على اي نوع من الادويه دي تركزوا معانا الكام دقيقه اللي جايين عشان هنتكلم على التعود والادمان ده للنوع ده من الادويه. So one of the most important things is you may add is never stop an opioid by yourself. Right. Have medical advice and direction with it. زي ما بيقول دكتور هرساني دلوقتي. هرجع بسرعه بس اخر حاجه، لو حضرتك في نوع من التعود او الادمان على مسكنات الالم ما تحاولش تتوقف لوحدك. الموضوع مش اراده، لانه ده ممكن يعمل مشاكل صحيه كتير. كل حاجه تبقى تحت اشراف طبي. So almost we wrapped up the opiate drug prescription abuse. The second most common class is benzodiazepine. Correct. So if you want to walk us through what is benzodiazepine class? Benzodiazepines are a class of medications that came in around in the 60s. The first type we had were Equinil and Meprovamate. I think 52 specifically. Oh, okay. And with them, those were the early tranquilizers, and then along came Valium and then Xanax. And actually your benzodiazepines come in 3 different flavors: short-acting, intermediate-acting, and the long-acting. And we need to, as prescribers, we need to keep that in mind continuously and not mix them and know where we are with them. But commonly, we in our field, we call the benzodiazepines solid booze. Okay, that's they're very nothing important. more than alcohol. Or dry booze, they call it. Right, and actually, they're used for anxiety. They're for other sleep. They're used. That's my next question. Like, why people get hooked up to benzodiazepine? Right, because they treat the anxiety. They take care of panic. People are on alcohol. They do it. What happens is you have commonly in a general clinic, someone will come in and want to get off, and a well-meaning individual will prescribe a taper of a benzodiazepine. And unfortunately, without any other help for this poor individual with alcohol withdrawal, they'll say, hey, this is not bad. Right. And so they never go back to the practitioner, and they just continue obtaining the benzos. And as you were teaching me about cross-addiction. Right, and cross-addiction,
one of the things is a good monogram, I can just mention it if you want, is Betty Ford wrote the book called Solid Booze. Right. And I've always, that was one of my mentors brought out, is that she was heavily using Scotch, and she said, they put me from Scotch to the White House doctors to Valium, and people would come up and hug me and sniff, and they couldn't smell Scotch. But this is very open. This is not, this is her, she published the thing. And anyway, she said, yeah, but the problem was I was not drinking Scotch, but I was still taking Valium, and to the point where I was slurring my words, bumping into door jams, and embarrassing the president until the rest is history. And actually, the benzodiazepine is #1 reason for visiting emergency room, even over than painkillers. It's right. And you mix them with painkillers, it is almost, it's you know, it's death. Okay. I have all of the deaths I've had, every death I've had from overdose of other drugs, benzos have been heavy on it. Right. And street drugs like the Xanax, the most abused one out there is the T-bars. And they're buying them, they're coming in from Mexico and from from China, and they're actually not very pure and they're deadly. الحقيقة الفقرة اللي جاية دي زي ما أنا قلت لحضراتكم مخصصة للمهدئات اللي بناخدها والمنومات، الناس اللي عندهم أرق بشكل كبير جدا. زي ما أنا سألت دكتور هرساني، الجزء ده من الميديكيشن ليه الناس بتبتدي يحصل تعود وإدمان عليه، ليه هي أصلا بتبتدي عليه؟ قال لأنه جزء كبير منه بيعالج الأرق والتوتر المرضي. الحاجة التانية بيعالج حاجة اسمها البانيك أتاكس. الحاجة الثالثة ان احنا احيانا بنستخدمها عشان نعالج ادمان الالكحول او الكحوليات، فالبيشنت للاسف بيعمل حاجة اسمها كروس ادكشن ويبقى مدمن للمهدئات بدل من الكحوليات. الحاجة الرابعة هي الدبريشن بشكل كبير جدا. كل الحاجات دي بنبتدي نحط البيشنت للاسف على المهدئات والمنومات دي، وبنبتدي نبيلد توليرنس، وللاسف انه البيشنت بيبقى بيتعود عليها. عايز اوري حضراتكم دايجرام مهم جدا عشان نقول كل المهدئات والمسكنات اللي موجوده في السوق. وزي ما ابتدينا الحلقه، الكلاس ده من الميديكيشن لو حضراتكم عليه تبتدوا تركزوا معانا. اشهر حاجات بتبقى موجوده، يا ريت نكبرها شويه على الشمال، هي الزانكس او الكلونابين، فاليوم، اتيفان، امبيان. دول اشهر حاجات موجوده في السوق. لو نقدر نكبرها شويه هكرر تاني لحضراتكم، هو الزانكس، الكلونابين، الفاليوم، الاتيفان والامبيان. لو شفتوا حضراتكم على اليمين هنا الجزء اللي هو الكروس الكبير، للاسف انه المسكنات والمهدئات هي سبب مروح البيشنت للمستشفى عشان يطلبوا النوع ده، الكلاس ده اكتر ايفن من البين كيلرز. هي السبب رقم 1 انه البيشنت يروحوا الامرجنسي رومز عشان يطلبوا النوع ده من المهدئات. النوع الثاني اللي وراه زي ما حضراتكم شايفين هي البين كيلرز او مسكنات الالم. فهو للاسف انه الادويه دي زي ما احنا بنسميها هي الوباء اللي جاي، وانه ما حدش لسه بيتكلم كتير عليه زي مسكنات الالم. وده مهم جدا ان احنا نبقى مدركين، اي حد على الانواع دي من الادويه يبقى مدرك ان هي قد تسبب التعود والادمان، وهنناقش اعراض ده. We have a phone call. Okay, and I want So here from California. حضرتك على الهواء، اتفضلي. Hello. Hi, how are you? Hello. Yes, so here من كاليفورنيا، اتفضلي. ايوه حضرتك، انا باخد جابابنتين 600 3 مرات في اليوم جابابنتين لمده كبيره. والدكتور هو اللي كان كاتبها. هل دي يعني كويسه ولا انا اعمل ايه؟ ايه المشكله اللي في الجابابنتين 600؟ بتاخديهم لفتره قد ايه؟ 3 مرات في اليوم. لا، بقالك بتاخديهم فتره قد ايه؟ يعني ابتديتيهم من امتى؟ الو. يس، حضرتك ابتديتيهم من امتى؟ ابتديتي الجابابنتين ده من فتره قد ايه؟ من 5 سنين. ايه الادويه الثانيه اللي بتاخديها مع الجابابنتين؟ باخد ادويه ضغط، وباخد ميتفورمين، وباخد للكوليسترول. اوكي، يبقى حضرتك غالبا ابتديتيه عشان التهاب الاعصاب الطرفيه اللي بيجي مع السكر، مش كده؟ ايوه. اوكي اوكي، حضرتك خليكي معانا، هنجاوب على السؤال ده بعد الجزء ده على طول. اوكي، ميرسي. So she was talking about she's taking gabapentin 3 times a day for diabetic neuropathy, and she's taking metformin and antihypertensive medication. That's all she's asking, if she's liable to any kind of addiction. No, tell her that's within the normal. CDC limits are 1,800 to 2,400, but no more than 2,400 a day. And as long as she's
following all medical advice, it should be within limits. اوكي. الحقيقه زي ما دكتور هرساني جاوب السؤال بتاع مدام سهير، قال انه كل الريكومنديشن بتقول انه طالما الجابابنتين ما بين 1800 او 1800 مللي ل 2400 مللي في اليوم، فحضرتك في الحدود الامنه. طالما بتاخدي ده في حدود البريسكريبشن الموجوده حضرتك، طالما حضرتك بتاخدي 600 3 times a day، ده معناها انه 1800، فده معدل امن جدا ما فيهوش اي مشاكل. كل كلامنا بس عشان الناس ما تخلطش، انه لو ابتدينا ناخد كميات اكبر من الدواء، وزي ما احنا قلنا الكرايتيريا انه حضرتك تبتدي تطلبي ايرلي ريفيلز، تاخدي اكتر من المطلوب، تروحي لكذا دكتور عشان تجيبي نفس الدواء، عشان بس الناس ما تخلطش او تتخض. الجابابنتين المستخدم بشكل كبير جدا، ولكن المفروض طالما احنا بناخده زي البريسكريبشن مش هتبقى فيه اي مشاكل. زي ما دكتور هرساني قال، من 1800 مللي ل 2400 مللي في اليوم هي دي الحدود الامنه بتاع الجابابنتين. Can I add one more thing about benzos? One of the things that you need to emphasize, or we can re-emphasize to your audience, is cumulative effect of alcohol and benzodiazepines. People take social alcohol. 1 milligram of Ativan equals an ounce of alcohol. Wow. A half milligram of Xanax equals an ounce of alcohol, and 0.1 of Klonopin. So using those equivalents, sometimes we see people consuming regular alcohol and doing the benzos on top of them, and with that together, and from that they develop toxic effects. Then they stop the alcohol, then they try to stop the benzos. You might emphasize never stop a benzo without medical coverage, because what happens is you may taper it, but because they're so highly lipophilic, they go into the fat and bone marrow of us, and they stay there. Once the person is a little stable, 3 to 4, up to 6 weeks, I've had patients have huge seizures from withdrawal of the benzos without proper medical coverage. So never stop a benzo precipitously on your own. الحقيقة برضو نقطة مهمة جدا قالها دكتور هرساني على النوع ده من الأدوية، وهي المهدئات والمسكنات. هفكر الناس تاني بسرعة بالخمس أنواع: زانكس، كلونوبين، فاليوم، أتيفان أو أمبيان. لو حضرتك على أي نوع من دول، ده بيسموه في العرف الطبي السوليد بوز، أو كأنك بتشرب الكحول في صورة حباية. قال انه 1 مللي جرام من الكلونوبين بيكوال اولموست ال1 اونس من الكحول، يعني 30 مللي من الكحول. فنخلي بقى لحضراتكم انه الادويه دي بتعمل يعني سيديشن شديد جدا. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا واحنا بنستخدمها. نص مللي جرام من الزانكس بيكوال برضو 1 اونس من الالكحول. ده مهم جدا ان احنا نعرف انه الادويه دي فعلا بتعمل تغيير شديد جدا في معدل التنبه، فنستخدمها بحرص شديد جدا وطبقا للبريسكريبشن الموجوده. So, Dr. Harsany, how would I know that I overdosed on benzodiazepine? What are the symptoms? You would begin to have slow speech, staggering, you'd be dysarthric, almost as one person describes it as a mild transient ischemic attack, like you'd had a stroke. It actually mimics a mild stroke. Okay. هي برضو من الحاجات اللي عايزين نشاور عليها أو نحط ضوء كبير عليها النهاردة، فكرة تناول جرعة زايدة من البنزودايازيبين أو المهدئات أو المنومات بتسبب أعراض دوخة شديدة جدا. تقريبا بتحس إن أنت يعني هتقرب يغمى عليك من فكرة الجرعات الزايدة. الحاجة التانية إنه طريقة الكلام بتبقى فيها تلعثم شديد جدا. معدلات ضربات القلب الحقيقة بينخفض بشكل كبير جدا، وفي ناس أحيانا بيحصل لها هارت بلوك من البنزودايازيبين. فمهم جدا ان احنا دايما نفكر نفسنا واحنا على انواع الادويه دي ان احنا يعني ماشيين على فاين لاين. المهم ان احنا ما نعديهوش. من الحاجات اللي قالها دكتور هرساني never stop on your own، ما تبطلش لوحدك النوع ده من الادويه. يعني الناس ما تخافش النهارده من النوع ده، لو هي وتقرر تبطل لوحدها هتحصل مضاعفات كتيرة جدا. المفروض تبقى تحت إشراف طبي، ومن أهم المضاعفات دي إنه بيحصل نوبات صرع شديدة جدا أو نوبات تشنجات شديدة جدا. فلو سمحتوا لو أنتوا على الدواء ده لازم تسألوا الدكتور. لو أنتوا عايزين تبطلوه لازم تبقى تحت إشراف طبي كبير جدا. Yeah, and one of the things we teach the students and the residents and interns is acute onset of ALOC, altered level of consciousness, and the differential diagnosis, benzodiazepine overdose or concomitant synergistic effect, is in the cross-section along with TIA and so forth.
So you said never stop on your own. It has to be under medical supervision. Right. How we taper off benzodiazepine usually? Benzodiazepines, the tapering would depend on the medical supervision by the type of benzodiazepine you're taking, whether it's a long-acting, short-acting, or the intermediate. And with that, you should, one of the rules of thumb is 10% every 72 hours. Okay. And you can sometimes shorten the length depending on the total dose. The way I teach the students is you total the dose hopefully that the person is taking per day, and then extrapolate back a long-term tapering protocol, and you adjust it as you go. Most of the time you can figure honesty is not a strong suit with most people who are dependent, so we have to add plus or minus 10 to 20% onto that, and I usually add that for security and a tapering. And it's usually successful. Now, in that we taper, but I also, and some practitioners also use neuroleptics, and we put them on. These are neuroleptics like Tegretol. Keppra now is one of the more popular, but I still go back to the old Tegretol. Low dose, it gives me coverage for up to 6 to 8 weeks, maybe sometimes 6 months, because one of the other signs we see with CNS stimulants and benzos is what we call the bouncy leg syndrome, where the patient will sit there and bounce the right or the left leg almost like a metronome. It's just going. So with that, Tegretol is able to slow that down and the other symptoms internally. At the meantime, in benzodiazepine, you mentioned we need to protect them from seizures, right? From the withdrawal. And that's why you use a neuroleptic on a tapered dose, and you do it for a period of time to cover them so that they will not have a withdrawal seizure when the benzos come out of the fat or the bone marrow. الحقيقة كمان سألته على طب ازاي هنتعامل مع مشكلة التعود على المسكنات والمهدئات. قال ان احنا بنبتدي نقلل الجرعات او نخففها بنسبة 10% من توتال الدوز كل 72 ساعة. حاجة مهمة قالها كمان انه لما البيشنتس او المدمنين على النوع ده من الأدوية يجي يقول مثلا انا كنت باخد 5 أو 6 أو 10 حبات في اليوم، عادة بنضرب ده في 2 أو في 3، لانه لازم حضراتكم تنتبهوا لنقطة مهمة جدا ان النوع ده بيسبب نوع كبير جدا من النسيان. فللأسف بنشوفها في بيشنتس كتيرة جدا انه البيشنت ياخد الدواء وينسى انه خده فيرجع ياخده تاني، فينسى انه خده ويرجع ياخده تاني، لانه بيضرب الذاكرة بشكل كبير جدا. فبالتالي احيانا الكتير من البيشنتس بيوفر دوز على المسكنات والمهدئات نتيجة النسيان. زي ما انا قلت لحضراتكم فكرة ان اخد الدواء وارجع انسى ان انا خدته وارجع اخده تاني، دي بتحصل كتير جدا، وكتير من البيشنت بيحصل لهم تناول جرعات زايده. زي ما انا قلت طرق العلاج اللي احنا بنستخدمها ان احنا بنقلل الجرعات 10% كل 3 ايام، وزي ما قلت لحضراتكم بنخاف كمان من فكره انه يحصل تشنجات او نوبات صرع، فبنحط ادويه عشان تقلل حدوث نوبات الصرع دي بشكل كبير. Very quick because we have limited time when we talk about CNS stimulants. Okay. How, like, what is CNS stimulants first of all, and how people overdose on it? Well, CNS stimulants are any of the medications, Ritalin, Adderall, any of the amphetamine-like drugs, Bionase, Modafinil. There's multiple drugs out on the market, and they're used really not logically a lot of times, and people get them for performance enhancement, as we said earlier, and they're used especially for cognitive and athletic performance stimulants. And as what happens is people perform well from a cognition point and an athletic point, and then we find that they develop a dependence Right, in it. and people abuse them for weight loss sometimes, right? And weight loss, any of the phentermine products are really popular by mail order pharmacies and so forth for women. But one of the things that you need to really watch, phentermine is probably the poorest product of the stimulants and has the most caustic and toxic cardiac effects. That's very important to It has toxic. let our women know about phentermine is not safe. That it is not safe. It looks safe, but it is probably of all the stimulants, it has the most cardiotoxic effects. Okay. CNS stimulants او منبهات المخ ده الكلاس الثالث من الميديكيشن اللي هنناقشه مع حضراتكم النهارده. عايز اقول لحضراتكم انه الكلاس ده بيشمل برضو 5 انواع من الادويه كبيره جدا. رقم 1 الريتالين لو نبص عليهم،
الريتالين، وده بيستخدم لمرض اسمه ال ADHD اللي هو نقص التركيز وفرط الحركة في الأطفال. تاني واحد الأدرال، وده بيستخدم برضه لنفس مرض ال ADHD. الفايفانز نفس الحكاية. مودافينيل نفس الحكاية، وهو تحت اسمين في السوق، نيوفيجل وبروفيجل. آخر واحد هو الفينترامين، وعايز أقف عند الفينترامين. دكتور هرساني اتكلم عليه بشكل كبير جدا. الفينترامين كتير من السيداتنا بيستخدموه عشان نقصان الوزن، لأن أنا كان سؤالي لدكتور هرساني ليه الناس بتبتدي يحصل نوع من التعود والإدمان. قال لي رقم واحد إن الأطفال اللي على ADHD ولما بيكبروا بيحصل لهم نوع من التعود والإدمان، عشان كده مش كل طفل عنده مرض نقص التركيز وفرط الحركة نحطه على أدوية، لأنه الأدوية دي لو حضراتكم تعرفوا زي الكوكين مثلا هي نفس البيز، فمهم جدا ان مش كل طفل نحطه عشان نخلص من فكرة زيادة الحركة بتاعته. كمان كتير جدا من الناس بتستخدمه عشان فقدان الوزن، وبالذات الفينترامين زي ما قال دكتور هرساني اكتر حاجة له مشاكل، بيعمل مشاكل كبيرة جدا في ضربات القلب ومشاكل كتيرة جدا في القلب بشكل عام. فمهم جدا ان احنا نبص على دول. حاجة مهمة كمان عايز أقولها في ده، طلبة كتير بيستخدموا النوع ده من الدراجز لأنه بيخليهم، هم بيتخيلوا إن هو بيخليهم يركزوا ويحصلوا بشكل أفضل، ولكن زي ما احنا قلنا لحضراتكم في الأول الإحصائيات بتقول إنه الطلبة اللي على النوع ده من الأدوية ما بيعملوش أحسن في الامتحانات من الطلبة التانية، وبالتالي المفهوم الخاطئ اللي موجود عند الطلبة للأسف في كليات كتيرة جدا بيستخدموا ده مش صح. السيدات اللي بتستخدم فينترامين يا ريت برضو نستخدمه بحرص شديد جدا، لانه بيسبب تعود وادمان، وفي اعراض الانسحاب بتاعه بيعمل اعراض اكتئاب شديده جدا، فنخلي بالنا من الكلاس ده من الميديكيشن. Okay. Let me just, we just had a recent grand rounds on ADHD and stimulants, and the speaker emphasized that the ADHD or any of those forms of ADHD carry from childhood into adulthood, various forms, but he felt that it's probably one of the most poorly diagnosed and treated disorders in America. 95% overdiagnosed. And in it, it's inappropriately medicated. And as a consequence, we find kids that are young adults who are taking these medications carry on over into adulthood. And if they're cut off, they do cross addiction of other substance. Thank you so much, Dr. Harsany. It was very, very informative. It was our pleasure and honor to have you today with us in White Coat. Thank you again for inviting me. زي ما قال دكتور هرساني، للأسف مشكلة مرض نقص التركيز وفرط الحركة من كل 100 طفل 95 منهم بيشخصوا غلط، بيشخصوا زيادة ان هو بس هو اكتف، طفل اكتف شوية، فعشان يريحوا دماغهم يقولوا ده ويحطوه على ميديكيشن، وده للأسف على اللونج ران بيعمل مشاكل كبيرة جدا مع الإدمان والتعود على النوع ده من الأدوية. كده نكون خلصنا أكبر 3 كلاسز، كان نفسي نخلص كلاسز أكتر، ولكن هحاول أجيب دكتور هرساني في حلقات جاية. بشكركم، ما قدرناش نجاوب الأسئلة اللي جات لنا على الفيسبوك، هجاوبها بعد الحلقة. بنشكركم على حسن الاستماع، ونشوفكم الأسبوع الجاي على خير إن شاء الله وحلقة جديدة من وايت كوت.